Dear students, now let us start with the poem Before Dying by Jibananda Das. So, we had talked about the poet, and now let us continue with the introduction. I'll just be reading out the last line on the page number 4 in order to know something more about the poet. So just read along with me the last para on page number 4. Jibananda has a fascination for grass, for certain bushes and shrubs, for owls, vultures and ducks, for the jackal, the rat, the firefly and the cricket. Now I have reached page number 5. The top line, he paints his landscapes in ways that make the everyday world look unfamiliar, replete as it is with messages and signals of other times. So he had a great fascination for the beauty of nature. He was very much he was very much attracted to the grass, bushes, certain bushes, and shrubs, chadiyan, for owls, vultures, gidda, ducks, for the jackal, giddad, the rat, the firefly, and the cricket. So, cricket is the insect that makes a very sharp sound, binda jada hunda hai. So he was very much in love with all the beings of nature, all the objects of nature. He paints his landscape in ways that make the everyday world look unfamiliar, replete as it is with messages and signals of other times. So he paints his landscape. He paints the scenery, you may say, in his poetry in such a way. He depicts the landscape in such a way that uh, even the familiar things, they start looking unfamiliar. They start looking very beautiful, very full of mystery. He sees extraordinary shades of color, both soft and dazzling, and is obsessed with all kinds of smell. So, from his poetry, we can see that he loves the different shades of color, extraordinary shades of color, both soft and dazzling. So he loves both the colors, both kinds of colors, both soft colors and the dazzling means bright colors, and is obsessed with all kinds of smell. So even he is very sensitive to even the different kinds of smell, different kinds of smells that he can detect in nature. In his poems on Bengal, Jibananda constantly remembers Bengali homemade sweets, embroidery, traditional lore. Lore is the stories, ਜਿਹੜੀਆਂ traditional किसी जगह ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, and the sounds of kirtan and of rivers flowing as banks collapse on either side. So ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੋਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. He sometimes speaks of flights across a vast space just beyond the margins of the usual layers of reality, as in Windy Night. So now let us continue with let us start with the poem Before Dying. So these are the beautiful sights of his own village, the village where he was born, Barisal. So he was born there, and you may see, he spent his childhood also in Barisal. He was born there, but the tragedy of his life was that
Barisal now fell in Bangladesh, and since he was an Indian, so again I must remind you that he was a victim of the partition of the country. He was a victim of the division of the country because the place that he loved so much, he was unable to go to that place. Why? Because now it was part of Bangladesh, and he always remembered this place in his poetry. So just have a look at this beautiful place. It is so very full of greenery. And now let me start with the poem. So before dying, so he remembers all these things that he has seen, the place that he loves so much. So he remembers all these things before dying. So he just imagines that death will soon come. So before dying, he is remembering all these beauties of his birthplace, the beauties of the region, basically, to which he belongs. So now let us start. Before dying, yes, we who have walked in winter dusk through lonely stubble fields. So he again remembers the places that he has been to when he was a young boy or when he was even a child. We who have walked in winter dusk through lonely stubble fields. So he remembers the past when he walked in the time of winter, and when he so dusk is the time when it is the time of basically sunset. So we who have walked in winter dusk through lonely stubble fields. So ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, we have seen those lonely fields which were filled with stubble. Now what is stubble? Stubble means when the crop has been harvested, and when the only the stubble is there. Stubble means remaining part, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Clear? So it means ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਓਨਲੀ ਸਟਬਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ. ਸਟਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ farmers set fire to this stubble, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ it involves spending money. Anyhow, we who have walked in winter dusk through lonely stubble fields have seen a fields and soft river women strewing flowers of mist. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, have seen at fields and ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੀ, there was a river. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ there is mist that is enveloping the river. So mist ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? mist is basically ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁੰਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮਿਸਟ ਔਰ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਸਟ ਆਲਸੋ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੈਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ. ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ lot many vapors are there, so mist. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ. have seen at fields and
soft river women strewing flowers of mist. So ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ as if they are scattering flowers of mist, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੁੰਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀਆਂ. So this was his imagination only. ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ as if so river is personified as a woman. Okay? Of like village girls are they, alas of long ago. So ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ as if the village the river as if there are women standing there and as if they are scattering mist all around like flowers, and those village women those river women are like those village girls. Like village girls are they, alas of long ago. So alas ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? It's an expression of, you may say, of sadness because that thing happened long ago. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ he is remembering that river, he is remembering those walks that he took. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਹਦੇ? ਧੁੰਦ ਦੇ. Are they alas of long ago? We who have seen in darkness the akanda dhundal trees. So akand ਕੀ ਹੁੰਦਾ? akand is basically it is a shrub. ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਖਿਲਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਅਕੰਦਾ ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਔਰ ਅਕੰਦ ਫਲਾਵਰਸ. ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼? ਧੰਦਲ ਟਰੀਜ਼. ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਧੰਦਲ ਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ. ਸੋ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. We who have seen in darkness the akanda dhandal trees. Why in darkness? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀਨ ਦੋਜ਼ ਅਕੰਦ ਬੁਸ਼ਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਬਸ, ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਸ਼ਰਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਔਰ ਉਹਨੇ ਧੰਦਲ ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਲ ਵਿਦ ਗਲੋ ਵਰਮਸ. ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਫਿਲ ਵਿਦ ਗਲੋ ਵਰਮਸ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਗਨੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਫਿਲ ਵਿਦ ਗਲੋ ਵਰਮਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰ. ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. And at the head of a fallow field, the moon stands silent, uncaring of harvest yield. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ.